ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் அன்னையிடம் முழுமையான சரணாகதியுடன் கூடிய பக்தியுடன் அன்னையை வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம். நாம் அனைவரும் முழுமையான ஆனந்த நிலையை இப்பொழுது நம்முள் அமைதியும் நிலைத்திருக்கும். நமது கவனத்தை நம்முடைய இதயத்தில் வைத்து நாம் அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்யலாம். தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திற்குள் வந்து அமர்ந்திடுங்கள். தங்களின் வருகையால் எங்களின் இதயம் தூய்மையடைந்துள்ளதம்மா. தங்கள் அருளால் நாங்கள் தூய்மையான ஆத்மாதான். ஆத்மா தவிர வேறு எதுவும் இல்லை அம்மா. தாயே, தங்களின் அன்பு தத்துவமானது எங்களுள் நிரம்பி இருக்கின்றது.
நாங்கள் அந்த அன்பின் பிரதிபலிப்பவர்களாக திகழ்வதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். தாயே, எங்களின் இன்றைய இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தாங்களே வழிநடத்தி செல்வதோடு எங்களின் தியான நிலையில் நாங்கள் தியானத்தினுள் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருளாசி புரிந்து அனுமதியும் தாருங்கள் அம்மா. மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை 2 கைகளிலும் சகஸ்ராரவிலும் வைத்திருப்போம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அனைத்து விதமான சிந்தனைகளையும் சமநிலையற்ற தன்மையையும் அகற்றிவிட்டு எங்களை எப்பொழுதும் சமநிலையில் நிலைநிறுத்துவதோடு எங்களுக்கு இந்த மகா யோகம் செய்வதற்கு அனுமதியும் அருள் ஆசியும் புரிந்திடுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदिभूमि देवी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம் அப்படியே நமது மூலாதார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ கணேசரின் சொரூபம். தயவு செய்து எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். தாயே, தயவு செய்து எங்களை கள்ளம் கபடமற்ற குணத்தை பெற்றவர்களாக இருப்பதற்கு அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களுள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவம் நிரம்பி இருப்பதற்கும் நாங்கள் கணேசரின் ஆசிர்வாதத்தை பெற்றவர்களாக இருப்பதற்கும் ஸ்ரீ கணேசரை போன்று தங்களிடத்தில் நாங்கள் சரணாகதியும் பக்தியும் கொண்டிருப்பதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ கணேசா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. நாம் இதே நிலையில் இருந்து ஸ்ரீ கணேச அதர்வசேஷம் கூறலாம். श्री गणेश अथर्व शीर्ष. त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि
त्वमनन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि जयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुत्तररूपम् नादसन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निक्षुद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजम् रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो गणपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये
माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। கவனம் மெதுவாக நமது இடநாடைக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ மகா காளி ஸ்ரீ பைரவராவீர். தயவு செய்து எங்களின் இடா நாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் பூமி தத்துவத்தின் வழியாக அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கின்ற தூய்மையற்ற கவனங்களையும் தூய்மையற்ற ஆசைகளையும் அகற்றுபவர் தாங்களே ஆவீர். எங்களுள் தூய்மையான விருப்பத்தை நிலைநாட்டுபவரும் தாங்களே ஆவீரம்மா. தாயே, தங்களின் விருப்பத்தை பிரதிபலிக்க கூடியவர்களாக நாங்கள் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, நாங்கள் எப்பொழுதும் சுழுமுனை நாடியோடு இணைந்த நிலையில் நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். கவனம் மெதுவாக நமது பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தாங்களே ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமராவீர். தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் ஆகாய தத்துவத்தின் வழியாக அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அதிகப்படியான சிந்தனைகளையும் அதிகப்படியான உடல் உஷ்ணத்தையும் தயவு செய்து அகற்றிவிடுங்கள். தாய், நாங்கள் எதுவும் செய்யவில்லை, எங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது. தாங்களே அனைத்தையும் செய்பவர், அதனின் ஆனந்தத்தோடு அனுபவிப்பவரும் தாங்களே ஆவீரம்மா. தாய், தங்கள் அருளால் எங்களுக்கு கிடைக்கப் பெறுகின்ற ஞானம், விவேகம், பகுத்தறியும் திறன் கொண்டு எங்களின் செயல்களை நாங்கள் செய்யும் பொழுது எங்களின் கவனம் முழுமையும் தங்களின் பொற்கமல திருப்பாதங்களில் நிலைத்திருக்கப்படும் பொழுது தாங்கள் எங்களுக்குள் ஸ்ரீ ஹனுமரின் சக்தியை தந்து நாங்கள் தர்மத்தின்படி நடப்பதற்கு அருள் புரிகிறீர்கள் அம்மா. தாயே, இதை நாங்கள் என்றென்றும் எப்பொழுதும் பாதுகாத்து பேணி எங்களின் செயல்களில் ஸ்ரீ ஹனுமரின் சக்தியை உணர்ந்தவர்களாக இருப்பதற்கு தயவு செய்து எங்களை தகுதியுடையவர்களாக மாற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் சுழுமுனை நாடியோடு இணைந்த சம நிலையில் நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் சுழுமுனை நாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் தயவு செய்து அகற்றிவிட்டு எங்களை நிகழ்காலத்தில் சம நிலையில் நிலைத்திருக்க அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாய், தாங்களே ஸ்ரீ மகாலட்சுமியாக இருக்கிறீர்கள். தாங்களே விராட்டாவின் விராட்டாங்கனாகவும் இருக்கிறீர்கள்.
தங்கள் அருளால் நாங்கள் ஆத்ம விழிப்புணர்வு பெற்று சகஜ யோகிகளாக இருக்கின்றோம். தங்களின் அருளாசி மட்டுமே அதற்கு காரணம் அம்மா. தாயே, எங்களுள் எப்பொழுதும் பரமாத்மாவின் ஆனந்தத்தை உணர்வதற்கு, நாங்கள் நிகழ்காலத்தில் சம நிலையில் எப்பொழுதும் நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நமது பவசாகர சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தாங்களே முழு பிரபஞ்சத்தின் ஆத்மாவாவே. எங்களின் ஆதி குருவான தாங்கள் எங்களை சுயம் குருவாக மாற்றியிருக்கிறீர்கள். நாங்கள் எங்களின் கவனத்தில் எங்களின் சுயம் குருவிற்குரிய தத்துவத்தை உணர்ந்து அதன்படி எங்களின் வாழ்நிலையில் செயல்களில் நிலை நிறுத்துவதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கின்ற 10 குருமார்களின் ஆசீர்வாதங்களையும் அவர்களின் கொள்கைகளையும் எங்களுள் நிலை நிறுத்துவதற்கு, நாங்கள் தகுதியானவர்களாக இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே,
எங்களுள் ஸ்ரீ விஸ்வ நிர்மல் தர்மம் எப்பொழுதும் நிலைத்திருப்பதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாய், எங்களுக்கான தூய்மையான தெய்வீகத்தின் அறிவை தந்து எங்களை புனிதமானவர்களாக மாற்றியதற்கும் எங்களுள் அமைதியும் உண்மையும் நிறைந்திருப்பதற்கும் தங்களின் அருளாசி மட்டுமே காரணம் அம்மா. நாங்கள் முழுமையோடு கலந்திருப்பதற்கும் தாங்களே அருள் புரிகிறீர்கள் தாயே. நாங்கள் தூய்மையான பாகுபாட்டுடன் சாட்சி பாவத்துடன் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் தாயே. ஒரு குருவானவர் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்பதை எங்களுக்கு எடுத்துரைத்ததோடு நாங்கள் அவ்வாறு இருப்பதற்கும் தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் தாயே. அதில் நாங்கள் உரிமையானவர்களாகவும் உறுதியானவர்களாகவும் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதிகுரு தத்ராத்ரேயா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदिगुरु दत्तात्रेया साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री सत्वा ओम त्वमेव साक्षात् श्री सत्वा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री हिरण्यगर्भा ओम त्वमेव साक्षात् श्री हिरण्यगर्भा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। கவனம் மெதுவாக நம்முடைய இடது ஹிருதய சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ சிவ பார்வதி. ஸ்ரீ சிவனாக இருக்கும் தாங்கள் எங்களுள் அன்பு தத்துவத்தை நிலைநிறுத்துபவராவீர். தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அனைத்து விதமான மாயைகளையும் அகங்காரத்தையும் அகற்றி எங்களுள் பரமாத்மாவின் ஆனந்தத்தை உணர வைப்பவர் தாங்களே ஆவீரம்மா. தாயே, காலத்திற்கும் அப்பாற்பட்டவரான தாங்கள் தயவு செய்து எங்களின் கைகளாலோ அல்லது கால்களாலோ செய்யப்பட்ட அல்லது உடலால் உருவாக்கப்பட்ட அனைத்து தவறான செயல்களையும் தயவு செய்து மன்னித்து விடுங்கள் அம்மா. எங்களின் காதுகளாலோ அல்லது கண்களாலோ மனதாலோ நாங்கள் செய்யப்படாத எல்லா தவறுகளிலிருந்தும் தயவு செய்து எங்களை மன்னித்து விடுங்கள். தாயே, நாங்கள் தங்களிடத்தில் முழுமையாக சரணடைகின்றோம். அந்த சரணடைதல் என்பதும் எங்களுள் இருக்கின்ற ஆழமான பக்தியாகும் தாயே. அந்த ஆழமான பக்தியில் நாங்கள் தங்களை உணர்வதோடு எங்களின் ஆத்மாவையும் உணர்ந்து எங்களின் கவனம் எப்பொழுதும் எங்களின் ஆத்மா மீது நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். கவனம் மெதுவாக நம்முடைய இடது விசுத்தி சக்கரம். தாய்,
தாங்களே ஸ்ரீ விஷ்ணு மாயாவின் சொரூபமாவீர். தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அனைத்து விதமான மாயைகளை அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயி, தங்கள் அருளால் நாங்கள் குற்றமற்ற உணர்வுடன் இருக்கின்றோம். தாய், எங்களுள் சத்தியத்தை நிலைநிறுத்துங்கள். தவறான நுட்பத்தை எங்களுள் இருந்து அழித்து விடுங்கள் தாயே. தாயே, எங்களை முழுமையின் ஒரு அங்கமாகவும் பகுதியாகவும் தயவு செய்து மாற்றிவிடுங்கள். எங்களுக்குள் இருக்கின்ற தவறான மந்திரங்களை அழித்து விடுங்கள். எங்களுக்குள் இருக்கின்ற தவறான விளக்கங்களை அழித்து விடுங்கள். எங்களுக்குள் சக்கரங்களுக்குரிய நிலைப்பாட்டை நிலைநிறுத்துங்கள் தாயே. எங்களுக்கு தூய்மையான பேச்சை வழங்குங்கள் தாயே. எங்களை அகங்காரம் இல்லாதவர்களாக மாற்றிவிடுங்கள் தாயே. எங்களுள் உறுதியும் நம்பிக்கையும் பணிவையும் எப்பொழுதும் நிலைநிறுத்துங்கள் தாயே. எங்களுக்குள் யதார்த்தத்தை நிலைநிறுத்துங்கள் தாயே. தாயே, எங்களுக்குள் உண்மைக்கும் மாயைக்குமான வித்தியாசத்தை நாங்கள் உணர்ந்து கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருப்பதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மெதுவாக நமது கவனம் நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாய், எங்களுக்கு தூய்மையான தெய்வீகத்தின் அறிவை உணர்த்தியவர் தாங்களே ஆவீரம்மா. எங்களுக்குள் சுய விழிப்புணர்வை உணர்த்தி அவற்றில் நாங்கள் நிலை நிற்பதற்கும் தாங்களே காரணம் அம்மா. எங்களுக்குள் இருக்கின்ற மாயைகளையும் அறியாமைகளையும் அகற்றி எங்களுள் தர்மத்தை நிலைநிறுத்துபவரும் தாங்களே ஆவீரம்மா. தாயே, எங்களுக்கான இத்தகைய நிலையை தந்த தங்களுக்கு எங்களின் நன்றிகளை சமர்ப்பிக்கிறோம் அம்மா. ஒரு சுயம் குருவானவர் எவ்வாறு குருவிற்குரிய தத்துவத்துடன் செயல்பட வேண்டும் என்பதை எங்களுக்கு உணர்த்தி முழுமையான உண்மை விழிப்புணர்வு மற்றும் பேர் ஆனந்தத்தை நிலைநிறுத்துபவரும் தாங்களே ஆவீர் தாயே. என்றென்றும் நாங்கள் அதே நிலைப்பாட்டோடு இருந்து எண்ணங்களற்ற தியான நிலையில் நாங்கள் எப்பொழுதும் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மூன்று மகா மந்திரங்களை கூறலாம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः।
ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीं कल्की साक्षात् श्रीं सहस्रारस्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्रीं निर्मला देवी नमो नमः. எண்ணங்களற்ற இதே நிலையில் சில நிமிடம் தியானத்திலிருந்து பின்பு அன்னையின் சொற்பொழிவை கேட்கலாம். Tonight, we have decided to talk about creation, but our management has not been able to provide me with a chalk and with a blackboard. So, I don't know. I'll try to explain it without drawing. But it's a very difficult subject. And I'll try to make it intelligible. But I would request you to pay full attention for such a difficult subject like creation. One thing is a blessing today that चालून बघू तुमच्या कोणती चालतात बघा मग मला चला नावी चक्राची पकड the greatest blessing today is that many of you can feel the vibrations, and not only that, but you also know and realize that they can think and they can laugh. It's a very big blessing. Of course, some of you haven't got it, but those who have got it know that these vibrations organize because they raise the Kundalini, they go to the place where it is needed, out of compassion to that portion where there is deficiency. They understand, they organize, they are universal in nature, and they learn. They answer to your questions. When you ask them some questions, you receive answer from them. They are living vibrations. These vibrations are from the divine. This divine is called as Brahma, Brahma Tattva, principle of divine. We can say that the process of creation is an eternal process. Means a seed becomes a tree, and the tree becomes a seed, and the seed becomes a tree. It goes on and on. It's eternal. So it cannot have a starting point, and it cannot have an ending point.
It goes on and on and on. That's why it can have different states of existence. You can say state of being. So the first, just the being, is Brahma, where nothing exists. We say nothing. When we say nothing, it is a relative word. Because we do not exist. So we say nothing exists. It's a relative word. When we are not existing, for us everything is nothing. There is something, but that is not ourselves. And that's why we say it is nothing. It's only the word Brahma. You can think of an energy if you want to, an energy form that exists. But the energy accumulates at a point and forms a nucleus. The energy that thinks, energy that is distributed, accumulates at a point, concentrates on a point, you can say. And this point is the point we call as Sadashiva. This happens because that energy desires, thinks, organizes, loves. When it wants to create, when the desire is felt in that energy to create, at that time a nucleus is created. This nucleus we call as Sadashiva. This nucleus does not disappear. You can think of a nebula. It is something which is all relative, you can think. You cannot think something in absolute form. So with thinking you cannot conceptualize the whole thing. But if you can think of a state where it's just an energy and no creation, but not the energy of electricity, magnetism, all these things. It's the combination, the synthesis of all the things which goes into laya, which becomes that, dissolves into that. It coagulates, say, on a point. That may be a word. Coagulates at a point which we can call as a nucleus. This point we call as Sadashiva. This Sadashiva is the Ishvara, is the God Almighty. We call it now God because now it has a limitation in the sense that we can call it something. But if it is just an energy, we just call it a Brahma. You can say like this, when the water becomes ice, a follicle of ice is formed. You can differentiate between the water and the ice, but still it's a relative understanding. At this state, God Almighty, Parameshwar, takes its form as an identity. That's why we can say that it is not Brahma, but an identity. Identity has its aura, has its aura. We can say it's light. This light is the divine love. It goes into various forms, but Sadashiva remains as he is. Now the desire to create
is transferred to the aura. The aura is the power of God, Shakti. Ishvara has certain things beyond him also and before him. God Almighty has something beyond him that he cannot control. One, he cannot control his eternal nature. It is his nature to be eternal. He cannot stop it. He will go on changing his form. It is his nature. It is his svabhava. He cannot change his eternal nature. He will be eternally. Eternity is his temperament, his nature. He cannot overcome that. For example, God cannot take away your freedom to choose the truth. He cannot. Once he has granted, he is not going to take it away. You have to choose it in all your freedom. He will not force you to take it. Many people have hopes like that. They are sadly mistaken. At this juncture only lies the problem of complete destruction or complete resurrection. It is left into the hands of human beings to decide whether they want to accept the truth or they want to follow the falsehood. So, you have given complete freedom to choose. I won't go into the details about God Almighty because it's a very subtler subject and requires much more attention. I have talked about it before to many people and all his nature and all that. But he is the witness, he is the Sakshi in the form of a Sakshi. What is he witnessing? He is witnessing the creation. And the power that creates the creation is the Shakti, is his power, is his consort. Now for us human beings, we don't understand that a wife and a husband would be that one. For example, you can understand like the sun and the sunlight, moon and the moonlight. As these two things are one and the same, or the meaning and the word. In the same way, Shiva and Shakti are one together. For example, you can be a father, you can be a mother. You can be a father, you can be a brother, you can be a son. Three things you are doing together in the same way. You can be yourself and your power. You know you and yourself and your power are different, but you are one. You have a power to write, but you are not your power. Neither your power is yourself. In the same way, Shiva and Shakti are two persons to be identified, but they are part and parcel of one uniform thing known as Brahma. But these horrible tantrikas, again they come round here, have spoiled the relationship between Shiva and Shakti. Not that they were human beings, that's why they established all these funny ideas and talked about these nonsensical things. Because they are the people who are nothing but their sex points. They are nothing nobler than that. They are very depraved and diseased and debased people. They suffer from such a terrible disease that nowhere they can see anything else but this. Ashwamedha Yajna also they describe as something to do with sex. Everything they look, they see sex there. It's like a person, as we call it in Hindi, Sawan ke andhe ko sab haryali nazar aata, who is wearing the glass of sex and watching through that life. Everything becomes sex, sex, sex. They are such debased and horrible, depraved people. Even God, they bring it to that level. Unless and until they bring it to that level, they cannot exist.
How will they justify themselves the way they are? Sex has nothing to do with Shiva and Shakti. What is sun and sunlight? Is there any sex involved there? Is there nothing existing without sex for these horrible tantrikas? Is there no relationship that exists without sex? So Shiva is the God Almighty. We should call him as Sadashiva. I'll try to draw a little bit. Let us see how it works out. My good. Now forming into a nucleus like this. Now this is the remains of the nucleus, you can see, which forms its power here into a Valaya. How does it form the Radhavana? He moves, supposing backwards, you can say. Then what happens when he moves backwards? Karana. This whole thing like this remains here, and all of this passes, forms a shell around it, and the waves cross over and settle onto the shell. Yeah. Now, this is the situation. When all inside forms another nucleus here by concentration. This is the Shakti. And this is the Sadashiva. This is the Mahashakti, you can say Adi Shakti, and this is the Sadashiva. Now here, Shiva, once the Shakti forms her personality, or we can say her ego is established. She is a different identity from Shiva. Because the whole process is to create the play for the witness to see. He is the one who is going to watch the play. She is the one who is going to create. So she accumulates her ego onto a point here and becomes Shakti, assumes a position there, and the first thing she does as a Shakti is to go around in a parabole, around her Lord. This point one must understand. She is a Shakti, is the power of God. And the whole creation is only meant for God Almighty to see. He is the only spectator of the play of Shakti. And if he doesn't like the play, for example, he doesn't like the way it is or the way people are that are created, he can immediately stop the play by closing his eyes, by denying the play, by showing his annoyance or by his temper. He can just stop it. That's why he is also called as a destroyer. But the whole thing is meant for his amusement. And if it doesn't give him pleasure, he can stop it. That's why the first one who must be pleased is the one who is the spectator. Because of this, Shiva is garlanded by her, is a parabole. And that's why parabole is the symbol of Adi Shakti. This is sort of a certificate to her
a sort of a granting her the Varadan, as we call it in Sanskrit language, is the Varadan, that go ahead with your work. This is a sanction given to him. When she completes this parabole, the sanction has been granted, and that's why she is a parabole. Here the question of men dominating the women and women dominating the men does not come in, because this is predominantly in our heads, you see. When we think of it, we think of men and women. It is nothing of the kind. It's a complete oneness. Can we think of one couple which is absolutely united with each other? We can. Because we are all incomplete people. But if you could stretch your imagination to such a point that both of them are meant for each other only, and the one who is active is Adishakti, is only active to please the God Almighty, who is the only spectator of her play, and he is to be pleased first. So she surrenders herself before him, takes his sanction through the parabole. Now, parabolic is a very important thing. You know that everything travels through parabole, never in a straight line. For example, if you love someone, our love goes round that person and comes back to us as love. But if you hate that person, then our hatred goes round that person and comes back to us as a terrible hatred. So, the parabolic is taken. But you might say, why a parabolic? The question can be, why should there be a parabolic and not a circle? The reason is, parabolic is the shortest distance to go round another point. It's the shortest, and that's why it's a parabolic. It is even in our ordinary life. You will find this happening, that whatever you do to others, it comes back to you in some form, whether you do good or bad. And that's why our karmic ideas and that our doing punyas are all there. Because whatever we emit through us will come back to us. In the same way, if we bless the whole world, the blessings of the whole world will come to us. As I told you, the process is not that simple as it can be drawn, because it's a living process of a big dimension. But I'm just trying to make it simpler for you to understand. Now, this parabolic, when she goes into the motion of a parabolic, and Shiva sanctions her, it's a living process. Again, you must understand. It's a living process. It's as human as we are. Both of them as human as we are, or we should say they are 1,000 times more human than we are. So, here the wife, his consort, says that I'm very happy just like this. I won't go any further with it. Because creation is not an easy thing for her. She doesn't want to depart from it. Creation is the child. And she says, I would not like to have children now because I may lose you. So she pushes herself towards him, and he pushes her back and disappears, opening out from here. Now she is in this form. So the beginning of the Om starts. Parabole, first of all, gets converted into Om. Then she pushes herself down. And settles down for a while to meditate and to find out how she's going to work it out. We can say like this. You see, it is her desire which must be aroused. If her desire is not aroused, she will not conceive the creation. So a kalpa is spent in that. Quite a lot of time is spent in her own thinking, which way she should do it. She has created many universes. It is not one universe she has created.
She has created universes after universes, and I will show you how she has created so many universes. And some of them are still lingering on, some of them are destroyed. But today before us, this universe, this earth, on this earth, India, and in India, Delhi, we are sitting at 10 minutes place. It's like that. So at this moment, whatever is the thing, is not the past, not the future. But I am telling you about the present moment we are here. But many universes have been created by Adi Shakti even before us. And she has tried many other things also. Ultimately, she has tried this. She has created earth and then created us. Now, how she has done that, we'll see later on. Just now, let us see how she has used her third power. When she decides to create, she is endowed with three powers. She has three powers of God which are granted to her. By one power, first of all, is the existence, the desire to exist. She desires to exist with God. The second power is to create. And the third power is to sustain. First power is existence, second is to create, and the third is the evolving power or sustenance power, by which gradually you sustain something and you become something. These are the three powers she assumes. In short, we can say that she forms three powers of Mahakali, Mahasaraswati, and Mahalakshmi. These are the three powers she assumes within herself. Now she uses again her parabolic systems. Supposing I have come to this house by this way, I know this way, then I take that way, I know that way, I know the middle way, everything. Now I know these three ways and I know all about it with that knowledge. I can do something else. So she again uses her parabolic movements. Actually, her three movements of Mahakali, Mahalakshmi, and Mahasaraswati are all the time with her, with Adi Shakti. தாய், தாங்கள் இன்றைய நாளில் எங்களுக்கு கூறியுள்ள அனைத்தையும் நாங்கள் தியான நிலையிலிருந்து கேட்கும் பொழுது படைப்பாற்றலின் உண்மை பொருளை உணர்ந்து கொள்ள எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு தந்தமைக்கு எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறோம் அம்மா. இன்றைய நாளில் எங்களுக்கான இந்த கூட்டு தியானத்தை செய்வதற்கு அனுமதி அளித்ததற்கும் எங்களின் கோடானு கொடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் பணிவோடு சமர்ப்பிக்கின்றோம். பூரண மந்திரம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவி நமோ நமக. நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு பக்தியோடு நன்றி செலுத்தி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம்.